преданных служению. What is the obstacles in our faith in devotional service? What will reduce our faith? What is anatta? What is the main anatta? First is necessary to remove the obstacles to get the proper holy association. Association is the best for us to give proper upliftment and line of consciousness. Наш прогресс и возможность избежания препятствий будет состоять в общении. Если мы сможем найти подлинное духовное общение, то благодаря такому общению очень быстро мы сможем прогрессировать. Association, very important. If you mix with a bad man, if you mix with a atheistic, if you mix with a illegal, active person, then your nature will go that way. Even he is active with pious work, but your nature will follow him. That is not proper for your spiritual upliftment and spiritual life. Proper is that all the obstacles will go out from the association of a proper person who is dedicated fully to the Lord. Суть духовной жизни – это правильное общение. Если даже мы общаемся с благостными или позитивными материалистами, то порой получается так, что, несмотря на то, что, возможно, они заняты какой-то благочестивой деятельностью, но тем не менее мы заражаемся их идеями, их материальным сознанием. И для того, чтобы избежать деградации, иными словами, избежать препятствий, которые будут вставать в нашей духовной жизни, нам следует искать общение с личностями, которые полностью предались Кришне. Если мы сможем найти такое общение, то очень быстро мы будем прогрессировать. Without making any offense, who is proceeding in the proper line of Krishna consciousness, that kind of person, association will give you more relief from the obstacles, aparas, and disturbance. Лекарством от всех оскорблений является общение с личностью, которая следует подлинному сознанию Кришны и лишена сама оскорбительного умонастроения. Такая личность способна освободить нас от всех аппаратов. This is main thing, sadhu sangha. It's called sadhu sangha means Association of Saints. It's the name of our new magazine. Name of our magazine, Sadhu Sangha. Yes, yes, that I'm telling. It is what is written, sadhu sangha, but what is written here? Sadhu Sangha. Sadhu sangha. Holy Association. Holy association. Always take holy association. Obstacle will go from life. И Саду Санга, такова и великая сила, через святое общение, через общение с теми, кто посвятил свою жизнь Кришне, все наши препятствия постепенно уйдут. At present we are very fortunate, we are printing this Sadhu Sangha, and here many story, many question and answer you will get, and through that your
a holy temperament will be more developed for the divine abode of Lord Krishna. И в этом журнале и в других наших изданиях очень много издается того, что крайне важно для духовной жизни, да, через общение с преданными и через то, что дают преданные в форме книг, мы в журналах мы сможем постепенно развиваться и прогрессировать. I am very happy to see this book for our society because association always is not available, but through the books, one kind of holy association you will get. Я очень рад, что в нашей общине, в нашем обществе здесь что-то издается периодически, потому что такова ситуация, что мы не можем так часто собираться вместе и общаться. Преданные живут в разных местах, в разных городах, но через книги, через издания, это одна из форм тоже святого общения. Да? Люди могут, читая эти книги, обретая эти идеи, проповедуя другим, прогрессировать. If direct sadhu sangha you will get, that is very good. If not always available, you can follow the scriptures advice and read the scripture like Srimad Bhagavad Gita. And at present in our society, Maharaj, the Bharati Maharaj and Navadvip Maharaj, they are making for you all this monthly magazine. They have idea to make like this. If you follow that book's advice, that also will be good association, will be work of good association. И идеально, конечно, это непосредственное общение, служение с преданными, но тем не менее, поскольку наша миссия растет, и у нас много людей в разных городах, вот сейчас мы пытаемся издавать какую-то литературу, какие-то статьи наших учителей, и это также очень важно понять их идеи и концепции. Бхарати Махарадж переводит новые книги, скоро будут изданы на русском языке. Bharati Maharaj already translates one more time Bhagavad Gita, Guardian of Devotion, translate other things too. From our society, Srimad Bhakti Chaitanya Bharati Maharaj, who is easily engaged for translation of the holy books, and our 3 years preaching book. It will be beneficial for you all when you will get direct connection with sadhu. No question of that. That will be beneficial, no doubt. But without sadhu, only can save or disturb situation. The holy books like Srimad Bhagavad Gita and other books also we have now going to be print for your benefit. И в нашей миссии есть очень много замечательной литературы. Вот сейчас Шрипад Чайтанья Бхарати Махарадж, он переводит многие книги по новой, переиздает. И мы надеемся, что в ближайшее время все эти книги выйдут в прекрасной форме и принесут безусловное благо для всех преданных. В противном случае непосредственное общение с преданными всегда будет благоприятно для нас, возможности общения с проповедниками, фестиваля. Srimad Mahaprabhu Chaitanya, they said that
When you will get sadhu, that is very good. If not, you will get you surrender to the scriptures, then you will get also association of sadhu. Сам Махапрабху говорит о том, что самое лучшее, самое действенное — это прямое общение с саду. Но поскольку это не всегда возможно, если мы в подлинном умонастроении смиренно предаемся Святому Писанию, то Святое Писание, оно может явить себя, и через него можем получить общение с саду. Okay. У меня к этому вопросу еще был вопрос возник такой. А почему, если встречаются два человека, один материалист, другой верующий духовный человек, почему, если они общаются, побеждает материальное сознание? Я не могу этого понять. Почему объясню, почему не материалист духовно прогрессирует, а почему преданный деградирует? Почему это происходит? Можно как-то организовать так, что можно сказать, что можно сделать для того, чтобы это не происходило, чтобы происходил обратный процесс, чтобы материализм прогрессировал. So that sometimes when devotees meet with some mundane person, usually we think devotee is supposed to purify this mundane person and bring him up to spiritual. But sometimes when devotees mixing with mundane people, it is reversive situation. There become influence of materialism and they fall down. Why does it happen? Why? It is natural. If I am not powerful, then I shall be influenced by others. Power. So many qualified in this material world, they are living qualified than me. Then, if I cannot defeat their ideal will defeat my situation. But firm devotees' facility is that if he is firm in Krishna consciousness, he cannot be defeated to him, but he not will be defeated by him. Гурдев говорит, на самом деле все зависит от того, насколько мы обладаем, так сказать, духовной потенцией, потому что естественным образом мы либо сами, так сказать, своей энергией каких-то людей обращаем, либо мы, если мы недостаточно сильны, у нас нет достаточно веры, то мы попадаем под влияние другого, да, и естественным образом, так сказать, мы всегда от чего-то зависимы, да, если мы не зависимы от Кришны, соответственно, мы зависимы от каких-то мирских энергий. Then going to preach to others, before that, you will be sure, if you cannot preach properly to him, not to be influenced by him, that type of strength you have. If it is, then you can preach, otherwise not to go to preach to others. Такова идея проповеди, что мы должны изначально сами иметь какую-то веру, прежде чем мы идем распространять эту веру другим. Если у нас нет веры и уверенности в то, что мы говорим, тогда не следует идти и пытаться вступать в какие-то контакты с материалистами, потому что это может плачевно для нас закончиться. But that situation will come always with us, or in front of us. We will be careful for that. Но такая ситуация, так сказать, возможность быть пораженным материализмом, она всегда будет до последнего момента присутствовать перед нами. И мы должны быть очень внимательны и осторожны к этому. Then English one phrase told, charity begins at home. First you make yourself perfect, then you try to preach. Есть такая
поговорка, которая говорит, что благотворительность начинается с собственного дома. Или иными словами, прежде чем накормить весь мир, постарайся хотя бы сам обрести какую-то уверенность, какую-то платформу, и тогда уже ты можешь пойти и спасать остальных. Janard Maharaj was to ask a question. Yes, Madam. A little related with what you're saying. If we see that an experienced servant or preacher becomes influenced by Kanik, Kamani, or Pratishta, and he loses his transcendental position and is having a negative influence upon others, that is, he's in a position where people are looking towards him for some guidance, but he's giving bad guidance, then what can we advise to general persons who may be under that influence? Tell И question. Джанард Махарадж говорит, Махарадж, ну так иногда бывает, что некоторые лидеры или преданные, которые кажутся нам идеалами для нашего следования, попадают сами под дурное влияние, и уже происходит так, что вместо духовного они несут какие-то материалистические идеи, будучи, находясь под влиянием там, славы, денег или противоположного пола. Что нам тогда, что вы можете посоветовать в этом случае? It is told Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his song, Who is Vaishnava? Vaishnava have not that type of defeated quality. Naturally, we are defeated by Konok, means wealth, Kamini means woman, and Pratishta, man or woman. And Pratishta means fame. Naturally, she trying to guide us in this material world. Material nature always getting association of that three. Some money, man or woman association, and Pratishta means fame, collecting the fame. This way started here our material life, and until that, getting the proper position, proper detachment from these three situations, we will be involved with that mundane activity, because we are living within mundane world and we are associating that type of mundanity, then mundane attachment not will leave us very easily. Then possibility is there to fall down. But if we will get good association, always we will take a good association, then we will be careful from that always. That three disturbance. And we will try to avoid that three disturbance, and we will proceed in our spiritual life. Then it will be good for result will be good for us. И Шрила Сарасвати Такур сказал, что подлинный
сутью духовного общения и качествами духовной личности является те, что она свободна от этих трех пороков. Влечение к противоположному полу, стремление к накоплению богатства или чувство обладания, и лишена идеи ложного престижа или славы, эгоизма. Эти три качества являются, по сути дела, основой, фундаментом мирского существования. Они есть на самом деле основа материализма. Поэтому для того, кто изжил или превзошел эти качества, для него возможно существование на трансцендентной платформе. В противном случае, чтобы изжить эти качества, необходимо стремиться к общению с теми личностями, которые превзошли их, которые находятся на трансцендентной платформе. И именно такое общение, оно позволит дать возможность духовного прогресса. But she's asking question if already some leader alluded. That I am coming next step. But it is necessary to get a good advisors association. Otherwise cannot get proper treatment. Treatment is that Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, তোমার কনক ভোগের জানক কনকের দ্বারে সেবহ মাধব কামিনীর কাম নাহে তব ধাম তাহার মালিক কেবলই যাদব। And বৈষ্ণবের পাশে প্রতিষ্ঠা আছে সে তো নহে কবু জড়ের বৈভব, তোমার প্রতিষ্ঠা শুকরের বিস্তার তার সমস কবু জানো। This Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur given that prescription for everyone. If you want my advice, if you want my guidance, first my prescription for you, your wealth, your earnings, property, everything, you will try to, with that, you will try to serve the Lord Krishna and who is the master of all, that Narayan, Madhav. You will try to serve him with your wealth, Narayan, and all the women, you will think it is not for you, it is for the service of Lord Krishna, and you try to serve them that way. And also man will serve the woman like that, woman will serve the man like that. We are not enjoyer. Enjoyer is Lord Krishna, and we are servitor, we are both servitor of Lord Krishna. This consciousness will grow in the heart. Second and third is Tomar Pratishtha. Fame will come when you will be a sadhu, you will be a good man, you will be a famous person, then fame will come to you, but you not will be involved with that fame. You will think I am very insignificant conditioned soul. You must be humble, you must be tolerant, and you give honor to others, not to digest for yourself. This prescription will give Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur like a sadhu, like a guru, like an advisor in your life. That type of association you must welcome for your life. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в этой связи написал прекрасную поэзию,
который он описывает, эти 3 порока и то, как с ними необходимо бороться. Сказано, что богатство, средства, то, что затмевает разум человека. Если кто-то сможет со всем сердцем посвятить это служению Нараяне, служению Господу, то он сможет освободиться от этого порока. Если мы будем рассматривать противоположный пол как не того, кто предназначен для нашего наслаждения, а кто предназначен для наслаждения Кришны, кто предназначен для того, чтобы служить Кришне, мы также сможем общаться с противоположным полом и освободиться от вожделения. Если мы в результате всей этой деятельности обретем некую славу или некий престиж придет к нам, то не следует пытаться принять этот престиж на свой счет. Следует думать, что все это пришло ко мне по милости Гуру, а сам я падшая, никчемная душа. И тогда, поддерживая такое умонастроение, мы сможем продвигаться в духовной жизни. So many gradations of the sadhu. Everyone not like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. They are 25% sadhu, 50% sadhu, 75% sadhu, 100% sadhu. Then it is depending upon my fortune what kind of sadhu I shall get, and his advice will be proper for my spiritual life. I shall try to consider that way to get a proper sadhu's association. But everyone not is like Saraswati Thakur, everyone not like Guru Maharaj, everyone not like Bhaktivinoda Thakur or Bhaktivinoda Babaji Maharaj. Then where is 50% qualification as sadhu, that is very good for us at present situation. And 100% it is so nice. But at least 10%, 25% sadhu's association we will expect in our life, and we will try to follow, to see their guidance and see their scriptural advice. Both we will try to adjust and proceed to my spiritual life, then we can avoid the kono, avoid the kamini, and avoid the pratishtha. И now Arati, I will translate fast and Yes, Arati. we translate and they will. И не следует думать, что все, кто носит одежду саду, одинаковые, поскольку саду — это некий духовный аспект, который проявлен в ком-то, может быть, на 100%, как в великих душах, но в ком-то это может быть проявлено отчасти или наполовину, как Говинда Махарадж говорит, там, в ком-то кто-то наполовину, так сказать, саду, кто-то на 25%. То есть суть такова, что не все саду одинаковые, и в зависимости от того, насколько мы искренни, насколько мы удачливы, мы можем получить общение с тем или иным саду. Но в любом случае, если мы можем получить возможность общения с квалифицированным преданным, это очень хорошо. Но и также, помимо того, что преданный может до какой-то части обладать какими-то духовными качествами, то мы также до какой-то части обладаем возможностью восприятия этого. Да? Нельзя сказать, что мы обладаем на 100% возможностью восприятия духовного. Но если даже до какой-то незначительной части у нас есть некое предпочтение, некая привязанность, некое желание в духовной жизни, то это очень хорошо будет. Jai Vishwas Prabhakti Maharaj ki Jai.